which amounts to an attempt by the regime to create an artificial crisis to justify violence against innocent youth. Ngwatanĩro ya Azimio gũkĩrĩra thirikari makiuga nĩ marathutũkania mbeũ njĩthĩ na mũingĩ wa Mount Kenya makĩmeta mũngĩkĩ. Ngwatanĩro ya Azimio na atongoria angĩ gũkĩrĩra thirikari nĩ kũhe ambunge mũkana angĩkorwo matikahetũkie mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na 2024. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ kuuga thirikari ndĩraregeria kamba harĩ kũhĩtana na ũhunjia na ndini ĩrahĩtithia mũingĩ. Na nĩtũgũkorwo tũgĩkũnengeria riboti icio na njĩra ndikandikeru na riboti ingĩ iria tũkĩrĩ nacio nĩ ũndũ wa kumwĩroreri wa Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Tũrĩ na Wagaki wa Muthoni arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko na twambie na ciĩgiĩ ũteti na nĩ atĩ ndereti hiũ ĩgiĩ kana gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa mũngĩkĩ nĩ kĩanjĩrĩirie gwĩthegea werũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Rĩu nĩyo ĩronekana gũkorwo ĩrĩ mũnyiginyigi wa ndũgamano ya kĩũteti gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. Ngwatanĩro ya Azimio rĩu yugĩte kwarahũrwo kwa ndereti ĩno kũrehetwo nĩ atongoria a Kenya Kwanza na muoroto wa kwĩhĩtithia kana kwĩhithĩrĩra mateta ma a Kenya a Mount Kenya megiĩ kũhinyĩrĩrio nĩ thirikari. Gĩtaro kĩa Mount Kenya rĩu kĩronekana kũigwo gatagatĩ ka ũteti ũrĩa ũrahũrwo nĩ thirikari na mũng'ethanĩro, na mũno ũteti ũyũ ũgĩthiũrũrũkĩria ndereti ya kana kũrĩ na ũhotekeku wa gĩkundi kĩa mũngĩkĩ kwanjĩrĩria gwĩthegea werũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Na rĩu atongoria a ngwatanĩro ya Azimio nĩ mang'etheire thirikari makiuga atĩ Kenya Kwanza ĩrarahũra ndereti ĩno na muoroto wa kũhithĩrĩra mateta ma mũingĩ wa Mount Kenya atĩ nĩ ũhinyĩrĩirio nĩ thirikari mũgarũ na ciĩranĩro iria ciaheanĩtwo. Tumeona njama ikifanywa kujaribu kufanya watu hao ni watu ni wahalifu, ati ni mungiki na kadhalika. We are seeing the profiling of Mount Kenya youth as mungiki, which amounts to an attempt by the regime to create an artificial crisis to justify violence against innocent youth from the mountain. What has happened in the last 6 months to justify the statement and the proposition that there is an emergence of Mungiki? Ndereti ĩno yarurumũrirwo thutha wa kũnyitwo kwa Maina Njenga akĩrĩkana arĩ na matanya ma kũrurumũra werũ gĩkundi gĩkĩ na mũnini wa president Rigathĩ Gachagua hamwe na minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki makoretwo makĩruta mĩkana mĩhiũ kũrĩ andũ arĩa mangĩkorwo na matanya o mothe magũcokanĩrĩria na kũmba gĩkundi gĩtarĩ gĩtĩkĩrie nĩ watho. Revival of those gangs cannot and will not be allowed. It is not possible. About the resurgence of Mungiki is but an excuse to start harassing and suppressing any political activity or reorganization in the mountain region. Atongoria a Azimio maugĩte atĩ ona mamwe ma mendekithia megiĩ magoti kũrĩ onjoria marĩa marĩ thĩinĩ wa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na 2024 nĩ makũhinyĩrĩria aikari a Mount Kenya, aingĩ arĩa nĩ ahũri biacara. See another onslaught on the chamas, the merry-go-rounds, another onslaught on those groupings that are quite predominant within Mount Kenya. Kenya region ranks highest in uptake of the Women Enterprise Fund and the lowest in loan delinquency. And therefore, when you begin to look at this, women in the villages as whatever activity they're taking on as business activities, essentially what you're doing is killing that sector. Hamwe na uo Azimio yugĩte ndĩkwĩrorera president mũhurũku wĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta akĩhakwo ndoro ya gũkuruhanio na mũngĩkĩ na ningĩ makoria atongoria Mount Kenya kwaga gwĩtĩkĩra gũtumĩria ndeto ĩno. Unwarranted and uncalled for attacks on His Excellency President Uhuru Kenyatta, the Azimio chairman must
stop. Azimio yugite ati Kenya Kwanza iri na muoroto wa kunina hinya wa atongoria a Mount Kenya na ciama cia kiuteti iria cirĩ na urumiriri munene wa gitaro giki makiana muhiano wa haro iria cikoretwo cigumeire kiama kia Jubilee. We wish to remind the people of Mount Kenya that the attempt to target, isolate and finish established leaders and political parties of the region has happened before with grim consequences. Tukimulika riboti ingĩ nĩ atĩ munini wa president Rigathi Gachagua nĩ atabanĩtie gĩikaro na kanjũ ya magavana kũmauha kũnyita mbaru mũtaratara ũrĩa wendekithĩtio wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na 2024 nĩguo kũmatha kĩgĩna makĩria harĩ thirikari. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ Rigathi ndanaheana mwĩhoko wa kũrekererio kwa mathirĩ mothe kũrĩ kaunti marĩa magũmĩire ciringi kana marũgamĩire ciringi birioni 94. Rĩu thirikari nene kiuga ona gũtuĩka nĩ kũrĩha mathirĩ ma mweri wa kana na wa gatano, mathirĩ ma mweri wa gatandatũ maya gũcererwo. Nĩ gĩikaro kĩa ibe kĩrĩa kĩhanĩkĩte gatagatĩ ka munini wa president Rigathi Gachagua na kanjũ ya magavana haha nja ĩkĩmathwo ya mĩikarĩre ya kĩmbeca makĩria harĩ kaunti. Nĩ kũrĩhwo magavana makiuma na kĩĩranĩro kĩa ũrĩhi wa mathirĩ mothe ma mweri wa kana na wa gatano. We have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June, the money owed the counties for the month of May will be disbursed. Ona kuri uguo gwati makĩria kuoneka gũkorwo kũrĩire maitho counties, kuona thirikari ndĩnetĩkĩra kũheana kĩranĩro gĩa kana nĩ gũkorwo rĩkĩtie gũthukĩra thirikari cia matũra. Kĩgĩna kĩa mweri wa gatandatũ ũguo magavana magĩtugwo gwati-inĩ wa gũtangĩka kĩmbeca mweri-inĩ ũyũ ũrĩa nĩ wa mũthia harĩ mwaka wa kĩgĩna wa 2022-2023. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Arĩ njĩra ĩroneka kũhũrĩrĩria magavana kũnyita mbaru mũtaratara mwendekithie wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023-2024. Munini wa president rĩu nĩagwetete gũkorwo orĩtie magavana kũnyita mbaru mũtaratara ũyũ nĩguo thirikari ĩkorwo na kĩgĩna kĩiganu gĩa kũmagaĩra. It is in that spirit that I've also asked them to consider and to appreciate that they are in the same boat with the national government in matters revenue collection. Kũringana na Gachagua, amwe magavana makoretwo makinyitanĩra na ateti angĩ makĩria kuma mwaho wa mũng'ethanĩro kũregana na mũtaratara ũyũ. Ona rĩrĩa mũtaratara ũyũ ũtanyĩte gũkorwo ũkĩũnganĩria thirikari kĩgĩna kĩiganu makĩria rĩrĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo kaunti gĩtanyĩte kuongerereka nginyagia ciringi birioni 345 harĩ o mwaka. So we have requested them, even as others criticize the measures that have been taken in the finance bill, the governors should be cautious of joining the choir, because if we don't collect enough revenue, they are the ones who will be having a problem because there will be no money for disbursement. Kuna Kenya ingĩ makĩria ahũri a biacara makoretwo magũmĩirwo nĩ mathirĩ thutha wa kwenderia kaunti indo na motungata matiganĩte. Rĩu thirikari nĩyanĩrĩire gũkorwo na yambĩkĩte mũtaratara wa ũthũrimi wa mathirĩ mothe. Rĩu kaunti ikĩheo ihinda rĩa ciumia 2 gũkorwo ciheanĩte ithabu rĩa mathirĩ marĩa magĩrĩire kũrĩhwo na marĩa maronania kĩrĩa kĩendirio. Thereafter, there will be 1 week to share notes and compare with what the controller of budget has, so that there can be a mutual agreement on what needs to be paid and what needs to be disregarded. Thirikari nĩ weteterithĩtie mũrũgamo wayo wa kũnyihia ngombo makĩria kuma nja ya bũrũri, ũndũ ũrĩa ũgiritanĩtio na gũtharara kwa ũtongo wa bũrũri. Rĩu thirikari ĩkiuga kĩgĩna kĩrĩa gĩgũkombwo no kĩrĩa kĩrabatarĩkana harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Country is having a 10 trillion debt that is not sustainable, and we cannot borrow anymore, save for development. Ona thengia ya mũcemanio wa ũmũthĩ gatagatĩ ga kanjũ ya magavana na munini wa president, kĩũria kĩnene nĩ kana kaunti na magavana nĩ magũkorwo mamũkĩrĩte kĩgĩna kĩao gĩothe gũkinyĩria mũthia wa mwaka wa kĩgĩna wa 2022-2023. Harĩ Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Na riboti ya Bataru wa Mwangi nĩyo yatũkinyithĩria ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini na tũgĩcokereria no tũgũgĩkorwo na riboti ingĩ iria tũgũthagathageire ndũgathengie mũtambo mwĩroreri.
Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia Saturday May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Tuina ndumiriri njega kuri we muroreri wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaniru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan. Na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaniru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ngonyite ogeni thiini wa gicunji giki gia keri kia mohoro Matuuraini, Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni arutite mukana kuri ahujia na atongoria nyumba ciothe cia ihoero cia dini citiganite iria makoretwo makihitithia kana aria makoretwo makihitithia muingi na witikio wa mahujio mogomu, akiuga thirikari ndikumakinyithia thi. Ningi Kindiki ni oretia Kenya kwiyumiria na njira nene niguo kuheana maoni mao megie miramatire ya makanitha riri kamite ya mwanya iria yamurirwo ni President William Ruto itanyitwo gukora kiambiriria kuongania maoni ma muingi tariki 13 mweri-ini uyu turi. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki augite thirikari ndikuhuruka nginyagia riria kanitha ciothe igutwarithio na njira iria igwete. Kindiki ni arutite mukana kuhitana na ahujia na atongoria makanitha aria makoretwo makihithania na kuhitithia muingi na mahunjio mogomu, akiuga gutire kundu matekurutururwo na thirikari ndikuguoyohio na njira yothe. Every person who is a leader of faith who thinks that going forward they can take advantage of the institutional and legal gaps we have in our country, hide under religion, hide under the freedom of worship to cause death, torture, inhuman treatment. Every person is warned that their days are numbered, and we are going to expose you and make sure we isolate you and give you the most severe punishment that is ever possible in our law books. Ningi Kindiki ni oriti a Kenya kwiyumiria na njira nene niguo kuheana mawoni mao megie uria mangienda makanitha matwarithio na mbere na kuramatwo, kuona riu kamite ya mwanya iria yamurirwo ni President kurora ndeto ino na muthia kuheana riboti igakorwo ikiambiriria guthiururuka kaunti ciothe kwambiriria tariki 13 mweri uyu. All people of this country should make a point of contributing their views to the task force that has been established to recommend the legal, policy, administrative, and procedural measures that we need to adopt to make sure
that never again in our country we have the kind of injury that we got through Mr. Mackenzie and his collaborators. Kindiki erumite kinina kuga thirikari igwika uria wothe ingihota gutigirira Paul Mackenzie egutura ari mugeni njera-ini kuona ciiko ciake cia mahunjio mogomu nicio cicungiriirie ikumakiria ma 200 mwena wa Shakahola nona kungikinya cira wake ni ugutwithanio na arekererio ta uria kwanahanika hau kabere no agacokio njera. Ule bwana Mackenzie ataishi jela milele na milele. Hata mahakama ikimwachilia atoki pale, tutamrudisha tena. We cannot have people who are not accountable to anybody. They are not answerable to anybody. And when we find out what they are doing there, they are committing crime. They are committing fraud. They are stealing property from their followers. Some of them are engaged in sexual violence in places of worship. Kindiki oho ni oritie maafitha ugitiri kwihokeka wira-ini uria mathukiirwo na kwihokerwo na maiganire na mishara yao mategwitia akenya mahaki amu undu uyu niguo rehete riera riuru gatagati kao na muingi. And I have spoken very strongly. The culture of corruption, taking money from the public in form of bribes, that culture must come to an end. Hii mambo ndio imetuletea hasara kama nchi. Kindiki ekwaragia riu Ndanyi kaunti-ini ya Taita Taveta riria kuhinguraga wabici nene cia borithi. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga no athiete na mbere na guthingireria thirikari yetekere kwamba kuiga keheri ni mendekithia ma mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 na 2024. Raila oigite wa kana kiumia giki ni akaheana mwerekera wa kana ni megucoka mirurungano-ini. Ihinda-ini o riu seneta wa Busia Okia Omtata ni akomithitie President William Ruto ni kurutira bunge mukana wona maga kuhetukia mendekithia maya. Riri naryo igoti rinene riregete kurugamia kwaniriro kana kwariririo kwa mutaratara uyu hari cira uria wahanditwo igoti-ini ni Omtata na cira uyu ugathikiririo tariki 19 mweri uyu. Sikia jana President Ruto akisema yeyote atakayepinga ile hoja ya finance bill ataona cha mtamakuni. Sasa yeye ndiye anatosha ushuru ama ni bunge? So akitisha wabunge manake ni yeye ndiye anatosha ushuru, na hiyo ni kinyume cha sheria. Mambo yenye ilikuwa ya Sisa Kaisari, hapa Kenya hatuko na hiyo mambo ya Kaisari. So hiyo mambo alitamka jana, na jambo la kushangaza hata spika wa bunge akasema mwenye atakeuka apige kura kupinga finance bill ataona cha mtamakuni. Unashindwa wewe, nyumba yako inavamiwa na wewe ndio unasaidia wavamizi. Sisi kama Azimio tutatoa msimamo wetu kamili siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi tutatoa taarifa yetu kamili. Tutaeleza Wakenya kinagaubaga msimamo wetu kwa nini sisi tunapinga hiyo mswada na ile hatua ambayo tunataka Wakenya wachukue. Hiyo mswada ikiletwa kule kwa vitisho na wakishurutisha bunge kupitisha hiyo mswada. Ruhonge rwa KEMSA ruri mihango-ini ya guthuthuria na gukanja kandarathi ciothe iria itakinyaniire ikiro cia gukorwo makiruta wira ruhonge-ini ruru niguo guthinga marima maria makoretwo magicungiriria ungumania. Oho KEMSA ni gukorwo igibuta aruti wira aria matakoretwo na umithio o wothe kuri ruhonge ruru. Ihinda-ini ria ciumia igiri ciukite ruhonge ruru ningi rugite ni rurarutithania wira na thirikari cia kaunti niguo gutigirira thiri uria ire naguo wa dawa wa muigana wa ciringi bilioni 3 ni warihwo na ihenya uria kungihotekeka. We will review and audit the human capital of the organization within 2 weeks from today through a staff needs assessment and document validation with a view to retaining qualified staff and redeploying them in line with departmental needs. Staff on contract who cannot meet or who do not meet the requirements of the institutions
will not have their contracts renewed any further. Secondly, directed the management to freeze staff recruitment and scale down on staff travel in the organization with a view to reorienting the budget to prioritize KEMSA's role in universal healthcare. All staff will therefore be henceforth placed on performance contracts tied to delivering on their roles. Third, we recognize that motivated and engaged employees are essential for achieving our goals. To this end, we're implementing comprehensive programs to improve staff morale, enhance their professional development opportunities, and create a conducive work environment that fosters teamwork, innovation, and excellence. We will actively listen to our employees' concerns and suggestions and create channels for efficiency. We will eliminate accumulation of dead and slow-moving stock by prioritizing the procurement of vital supplies, tracer items, and Class A products that are urgently required by and regularly utilized in the end-user health facilities. Secondly, seek engagement with the Chair of the Council of Governors to seek... Na tukimulika riboti ingi ni ati aikari a Kambakia kaunti-ini ya Meru ni marugamirie mungano wa waki o kuharagiririo ni mwonjoria umwe mutito-ini wa Kambakia. Aikari aya maihuirwo ni matokoya mahofaneirie nyanake iria ikuhetwo wira wa gutheria gicunji kia mutito uyu hari uharĩria wa waki kuria moigite gicigo kinene kia mutito uyu ni githukangirio. Ongania kana kuringana na riboti ruhonge rwa mutito, kuringana na riboti ya ruhonge rwa mutito na ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka, yonanitie ati mutito wa Kambakia ni kihumo kia mai na gicigo kiria gutheragio ni imamo iria nyoka ihuthagira guciarana na nyamu ingi cia githaka. Nilikuwa nimepita hapa nikapata venye hii msitu yetu ya Kambakia attachment area venye imeharibiwa na tajiri moja aliyekuwa na ubinafsi yake. Amekuja akandanganya vijana wakaanza kukatakata miti. So ile machungu niko nayo ni kuona venye miti imeharibiwa hapa. Sijui itatugharimu muda kiasi gani kusimamisha hiyo vegetation imeharibiwa. Anasema kwamba ako na title na kadhalika na kadhalika. Hata kama unapewa title, hata wewe ni mtu ambaye, tuulize huyo mtu ambaye ako na title, kama ni kwake angalikubalia kuona catchment ikiharibika. Ndio imetukasirisha watu wa Kambakia, na sasa tunasema ya kwamba sisi hatuwezi keti tuone ya kwamba hii catchment imechukuliwa. Kama ni kulima, hatutaki ilimwe sababu hii maji itakauka. Kama ni kujenga, watakapojenga manyumba ambao watakuwa nayo, ile uchafu yote itaingia kwa huo mto. Kwa hivyo hata watu wa Neema na watu wa forest na watu wote ambao wako na nia nzuri waje waangalie hii mambo. Tunaomba serikali na tunaomba Kenya Forest na KWS, because these are breeding area. Those who don't know, these are breeding area for snakes and small other animals. It is a very important area for KWS and Kenya Forest. Na wale watu wametumika leo kufanya kazi ambayo imetufanyika leo, tungeomba hao watu wachukuliwe hatua kali. Rekere utwambe tumulike ciĩgiĩ mĩthako na president wa FKF Nick Mwendwa ni arugũrĩtie ikereka rĩa gatatũ rĩa ũrutani wa makocha gĩkĩro gĩa CAF B thukuru-inĩ wa Kise mũthenya wa ũmũthĩ. Kothi ĩno ĩrehete hamwe makocha 25 kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri ĩgũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩeri 4. Akĩaria thutha wa ũrugũri ũyũ, Mwendwa athing'ĩrĩirie atĩ ũrutani ũyũ nĩ ũrehete ũguni na njĩra nene gũkũrana taranda cia athaki hamwe na gũkũria mũthako ũyũ. Makocha arĩa maranyita itemi thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ marĩ na mwĩhoko wa kwambatĩria ũgĩ wao nĩguo gũthiĩ na mbere na kũrehe ũng'ethanĩri thĩinĩ wa ligi itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. This is impacting already. Every coach you see in the Kenya Premier League has gone through our training repeatedly. Every coach you will see in our NSL has gone through our training. We'll continue to see these coaches, and when they go back to their clubs, they impact the knowledge that they've acquired in these courses. As we continue to refine and make better our teachers,
we will continue finding better talent, developing the talent better for our national team and for the clubs. This then presents overall growth of the game. 4 months nafikiri kuna kitu nitakuwa nimelana hapa je instructor, kuna instructor wale wanaelewa kazi yao. So nafikiri hizi miezi 4 zitakuwa muhimu sana kwangu sana, alafu nikitoka hapa pia hata kwa timu yangu pia ni muhimu juu hata si kwa timu yangu pekee yake, kwa Kenya wote, karibu Kenya wote. I think it's a good platform for me as a coach kwa sababu itatupatia opportunity ya kufundisha wasichana kujua ball. Riboti yo egie mathako niyo yatukinyeria muthia wa mohoro Matuuraini hwaini wa muthi no tugugithie na mbere na gwithagathaga ni undu wa mohoro maria magugicoka kurumirira thini wa mutamburuko wa mohoro thaa-ini cia thaa 3 cia utuku maria no nie ngukorwo ngikunengereria no kwa ihinda riri ngugutiga moko-ini ma Maina wa Kihumo niguo akorwo agikunengereria tabarira ya nditimurano. Ni njui kwina maundu maingi muno maragithie na mbere bururi-ini, uhoro wigie mutaratara wa watho wigie kigina, uhoro wigie ndereti ya mungiki na maundu mangi matiganite ni magugikorwo makirongorerio na njira ya hakuhi hamwe na ataramu aria makirikitie gwikinyia. No kwa ihinda riri ni ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri, tumana wa Gaki wa Muthoni ari muthathori na njira ya cieko tuona ni wona ciahanda thaa 3 cia utuku.